Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. The death of a 19-year-old at Kalangut beach has drawn a lot of heat and angst among the people with allegations of cover-up. Comparisons are being made to the Scarlett Keeling case. The Election Commission starts election preparations, launches Suvidha app to help streamline election-related procedures. NGO attacks government land acquisition process for double tracking, alleges it is going on in full swing for coal transportation. Light to moderate rainfall with thunder showers predicted for Goa for the next 5 days. Maximum minimum temperatures likely to be around 31 and 25 degrees centigrade respectively. And now for the news in detail. The Goa police have ruled out murder and sexual assault angle in the death of 19-year-old Siddhi Naik, saying that the autopsy report stated that she died of drowning. However, the family of the victim suspects foul play. They say they want justice and say that she could not have committed suicide as she was not depressed. 19-year-old Siddhi Naik, hailing from Nashnola, was missing since Wednesday. Her dead body was found in semi-naked condition at Kalangut beach on Thursday morning. Siddhi, who works in a mall at Pororim, was dropped by her father at Giri near Green Park, from where she normally takes a bus to reach her workplace. The police said Siddhi didn't board the bus, instead went to Mapsa bus stand where she was last spotted. But family and people say how police can say it's suicide when she was found dead semi-naked. Siddhi's uncle came before media and expressed his grievance. Listen. आमची अपेक्षा आसा आमची चेडूं आयज ना जालो पळय ताका मातसो गव्हर्नमेंटान तेजी मातशी इन्क्वायरी करची तेजें खंय कितें जालां कशें जालां तें मातशें आमकां कळोवन दिवचें डायरेक्टली ही केस क्लोज करची न्हू कित्याक आमकां अशें दिसता तें चेडूं इतलें बरें आसलें आमचे फुड्यान ल्हान व्हड जालां आमी ताका वळखतात आनी आवय बापायक तें खूब सांबाळटालें चेडूं हालीं तेजी भयणीची बर्थडे आसली आयज तेजी भयणीची बर्थडे सो तेणी 2 दीस पयलीं सांगलेलें आपल्या भयणीक आमी बर्थडे बरो प्लॅन करया आमी भोंवंक या हें सगळें सांगलेलें ही तेजी भयण आसा आनी एक इतलें सांगता आसतना हें सुसायड कशेंच करूंक शकना दुसरें म्हणल्यार सुसायड तर म्हणटा ही सुसायड कशी जावंक शकता ते सकाळीं कामाक वता म्हणून कपडे घालून गेल्ले चेडूं सो ते सुसायड करतना कपडे काडून कोण सुसायड करता ना ऑलरेडी तुज्या आंगान एक कपडो मारलो हें मातशें खंय ना खंय पुलिसांनी नाजाल्यार गव्हर्नमेंटांनी खंय पळोवंक जाय मातशें हें खंय कितें चुकलां खंय तरी सीसी कॅमेरा खंय तरी कितें तरी मातशें सोदून हेजें मातशें सोद लावची आमचे चेडवाक आमी फक्त एक जस्टीस मागता. Revolutionary Goan Chief Manoj Parab slammed government on the issue. He alleged Chief Minister is sending cops behind NGOs and opposition instead of providing safety to women. आमच्या गोंयान आयज आमची जी गोंयकार चेडवां आसा आमचे जे गोंयकार भयणी आहा तांकां हो सरकार प्रोटेक्शन दिवपाक शकना त्यांच्या सेफ्टीची रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सरकार घेवपाक शकना. आयज जे फोटो पळयले हे पळोवन रडपाक येयले काळीज रडटाले अक्षरशा की आमची गोंयची एक भयण अशी बिचाचेर पडला हांगार कपडे नासतना आमचे जर काळीज रडटा त्याच्या आवय बापाय त्याच्या भाव भयण त्याच्या फॅमिलीची कितें जालां आसतलें तें पळोवन इमॅजीन करा की आमचें गोंय पयलीं कशें आसलें आनी आयज एक चेडूं कामा वयल्यान भायर सरता ते चेडूं घरा परत पावना जे चेडूं बिचार पावता भोंवपाक ते चेडूं परते घरा पावना कितें परिस्थिती आयज येयल्या आनी आतां आमी रिपोर्ट पळयला की न्यूजार पळयला की तें ड्रावनींग केस पळय ते चेडवाची ड्रावनींग केसार तेजे कपडे थंय गेले आतां हे चेडूं दिसाचें ना जालें मिडनायट न्हू तेची केअर कोणें घेवपाची
आयज जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत याच्यातलो इनकेपेबल इनएफिशियंट चीफ मिनिस्टर हांवें अजून पळोवंक ना. Samip Narvekar for Goa 365 from Panaji. The mysterious death of Siddhi Naik has drawn a lot of heat and criticism for the government. The Congress Women's Wing on Friday held demonstrations against the Chief Minister regarding the safety of women and demanded his resignation. The 19-year-old Siddhi Naik from Nashnala, who was missing, found dead in semi-naked condition at Kalangut beach. However, police have ruled out murder and sexual assault incident. This has angered the large section of people in the state. Congress held a protest against government at Azad Maidan, questioning government on women's safety and lawlessness in the state. Youth Congress along with senior Congress leaders held a protest at Kalangut police station against the collapse of law and order situation in Goa and to demand justice for Siddhi Naik. Shared the information and then आमकां कळून आयलें that this person who is deceased was involved in a missing person report which is registered in Mapsa police station. So we started coordination आणि आम्ही त्या पोलीस स्टेशनाकडे तिन्ही पोलीस स्टेशनाकडे आम्ही कोऑर्डिनेशन इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे. ते मिसिंग जाल्ल्याने ट्रॅकिंग जाल्लें मिसिंग जाले पयलीं रिपोर्ट जाले मागीर ट्रॅकिंग सुरू जाल्लें काय म्हणून गेले सगळे झाले ते कनेक्टिंग कोणूच मेळना ते if somebody in your knowledge is aware of this particular fact, जातले तम please, पण तुझ्या नॉलेजान कितें मेळटा आमकां सांग. आमच्या knowledgean जे कितें मेळ्ळा पळय we are investigating. I am telling you, my officers are on the job. Not only my officers, officers from other police stations, other subdivisions are also on the. We are coordinating with each other. Sandeep Kamulkar for Goa 365 from Kalangut. The mysterious death of a 19-year-old has shaken the entire state. But the Benauli MLA Churchill Alemao wants action against the persons who shared photos of a semi-naked dead body on social media instead of hitting out against the government on lawlessness. Churchill also said that he is personally monitoring the Benauli rape incident. 19-year-old Siddhi Naik from Nashnala, who was missing for past few days, was found dead at Kalangut beach in semi-naked condition on Wednesday. Churchill raised this only to request people not to share her semi-naked dead photos. Churchill also spoke on the rape on two minor girls by 4 persons in his neighborhood. He said he was personally doing follow-up from beginning and has not let the case go loose. तेन्ना पी आय आशिल्ले हांव दिल्ली आसलो म्हाका तेणी फोन केलो हांवें दिल्लीसून फोन केलो IGPक आमचो हिंगा हे आहात SPक DSPक सगळ्यांक आनी हांव जात पासून हांवें सांगलें ही केस स्ट्रॉंग दवरा हिंगा लूपहोल आसपाक जायना कोणाचेय तरी केन्ना फोन येयले हें हिंगा हांव मानूंक शकना कारण इतको स्ट्रॉंग दवरा असेंब्ली येवपाचें आहा असेंब्लीक हांव रेज करतलो म्हणून असेंब्लीक हो प्रश्न रेज केलो आनी आज मला सांगपाक म्हळ्यार ही केस सारकी स्ट्रॉंग तेमी दवरली आहा. कालांगूटच्या गांवांत जो एक फोटो चेडवा धुयऱ्या पळय मेवला ते पयलें चेडूं फोटो दाखयला तें ग्रीन पका कडेन उबें आहा तें हांव मागवता कोणेच तो फोटो नागडू पण धाडला चेडवाचो तो दुसरे पाटी धाडनाका नॅकीट तूं एक तुगे भयणी दाखयता तूं एक तुगे आवय दाखयता तूं एक तुगे बायले दाखयता कित्याक नॅकीट म्हणटा ती फोटो प्रेसाचेर हेजेर दिवपाक जायना. हांव मागता सरकारा कडेन जो फोटो तो नॅकीट पडे धाडा तेजेर कितें तरी चवकशी करची सरकारान आनी तेजेर एक्शन घेवचें. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Kolwa. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. With the state elections coming close, the Election Commission is preparing for polls well in advance. The Commission today took a few measures and steps for the upcoming elections, one of which was an app called Suvidha. This app would allow political parties to get various permissions via an app rather than approaching various local level authorities
and police during the campaigns. Here are the details. Political party representatives, after a meeting with the State Election Commission today, said that polling booths would be capped at 1,000 due to the ongoing COVID-19 pandemic, and additional polling booths would be placed. They said that the booth level officers would visit people with disabilities and allow them to vote from home. They also said that the Election Commission has started an app called Suvidha to allow political parties to get various permissions via an app rather than approaching various local level authorities and police during campaigns. इलेक्शनाचो जो प्रोसेस जो आसा म्हणजे इलेक्शनाचो प्री पोल प्रोसेस म्हणटा ताका आमी तो सुरू जाल्लो आसा. इलेक्शन केन्ना जातलें तेंच सांगूंक शकतले, पूण विथ रिगार्ड्स टू रोल रिविजन तें म्हणल्यार 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर पर्यंत रोलाचे हे जातलें रिविजन. ताच्या नंतर तांच्यांनी एक सुविधा ॲप म्हूण काडला जंय ऑल परमिशन्स फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विल बी ऑन वन सिंगल प्लॅटफॉर्म एप्लाय करपाक, म्हणजे पयले भशेन आमकां धांवपा पडचें ना सगळे कडेन. नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे डिसेबिलिटी जे स्पेशल कॅम्प जांचे कडेन सर्टिफिकेट ना, कारण एक व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे 80+ एज जे वोटर आहात हांच्या खातीर घरा कडल्यान वोटींग जातलें. म्हणजे पोलिंग एज तांचे जे पोलिंग ऑफिसर्स हे वतले बॅलेट घेवन. सो तांच्या खातीर एक म्हणल्यार डिसेबिलिटी आनी दुसरें 80 एबाव आनी कोवीड पेशंट हांकां चड करून वोटींग जे आसा पोलिंग हे घरा कडल्यान जातलें, म्हणजे तांचे ECIचे ऑफिशल्स जे ते वतले. सो तांच्या खातीर ज्यांचे कडेन सर्टिफिकेट ना डिसेबिलिटी हांच्या खातीर स्पेशल कॅम्प इलेक्शन कमिशनान दवरला. ते म्हणजे 16 आनी 17 ऑगस्टाक 16 हजिलो आनी 17 हॉस्पिशियोन. सो तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केला की आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडचे टू हेल्प सो दॅट मॅक्झिमम पीपल म्हणजे 40% आनी एबाव जी डिसेबिलिटी आसता तांकां सर्टिफिकेट इशू जातले, सो दॅट इट बिकम्स इजी ड्युरींग द पोलिंग टायम. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे कोविडा खातीर they have decided to as per the guidelines of election commission they have decided to cap number of voters in polling stations to 1,000. So which means new more additional polling stations will be created, parts will be created. जे मतदार संघांनी दोरया 40 41 बी अशें आसा थंय एक पार्ट किंवा 2 पार्ट पाडटले, बिकॉज दे वॉन्ट टू कॅप द नंबर ऑफ वोटर्स सो दॅट गर्दी जावंक जायना म्हणून एका पोलिंग स्टेशनार टू अराउंड 1,000. मोगो पक्ष BJP काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड चारूय पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेझेंट केला, and we have communicated to them our suggestions also in other matters. But now frequently every month we are going to start meeting आणि सांगला की every month we'll have meeting so that जे आमचे आयडियाज आसतल्यो जे आमकां जे प्रॉब्लम फेस करता पॉलिटिकल पार्टी म्हणून सो दॅट वी कॅन ब्रिंग इट टू द नोटीस अँड इवन वेल बिफोर इलेक्शन्स वी आर प्रिपेर्ड. प्रॉब्लम म्हणजे बेसिकली विथ परमिशन सगळ्या खूप जाणांनी नोट हे केला. परमिशन म्हणजे वन स्टॉप आता परमिशन अप्लाय करता. फॉर एक्झाम्पल अंजानी सांगले की कॉर्पोरेशनाचे तो आमकां 3 दीस बी लागता परमिशनां मेळपाक. सो मिटींग जर घेतले कॉर्नर मिटींग सो एवरीथींग शूड बी एट वन स्टॉप. सो वीच दे हॅव कम आउट विथ द सुविधा ॲप विच इज गुड. एप्रिशिएट कुणाल्स वर्क अँड कम आउट विथ द ॲप की ॲप नाल्यार ऑनलायन परमिशन बेसिकली थ्रू सुविधा म्हणून. सो सगळे ते डिपार्टमेंट पुलीस local bodies all departments are integrated for time bound permissions, which is a good thing for them also, for us also, to save time during the polling. Salient points: polling booths would be capped at 1,000. Booth level officers would visit people with disabilities and allow them to vote from home. An app called Suvidha to allow political parties to get various permissions. No need for acquiring permission from local authorities and police. Irshad Sheikh for Goa 365 from Panjim. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The land acquisition process for double tracking is going on in full swing for coal transportation. The state government is working to favor Adani and Jindal, not Goans, Goencho Egvote alleged. They demanded the resignation of the chief minister, alleging that he had failed to protect Goa's identity. They said they won't allow the government to acquire land in an illegal manner. Goencho Egvote submitted a memorandum to Marmagaon Deputy Collector. The matter is in court, but still the government is acquiring the land. The acquisition process is going on in full swing at Kutsare, Kakora, Davarli, Arosi, Kansauli and Velsaon. We won't allow this at any cost. We won't succumb before those who are trying to give land to businessmen, Goencho Egvote has said. गांव तेंगे बाटा तेंगे शेतां पिडे जाता. आज
हिंगासून न्हू आख्खी लायन जी वयतली आमी नश्ट करून घालता. आज आमी करीबन म्हणटा आमी कितली गाडी वता, कोणें पयला तुमी रिपोर्टरान पयला आसतलें कितली गाडी वता कोलाच्यो हिंगा थिंगा आख्खो कोल सॉर्टन करता. माझी ती डबल ट्रॅकिंग जालें मागीर कितें जातलें, आख्खें वायब्रेशन जायन कितले 5-5 किलोमिटर तो कोल वचोन नश्ट जातलें गोंयांत. आज इलेक्शन येवपा आहा, उंचो मंत्री भायर सरला, उंचो काय कितें कोण वयता, उंचो MLA भायर सरता लोकां पासत आपूण डेव्हलपमेंट म्हणून पार्टी सोडून गेले म्हणटा. पूण केस कसली डेव्हलपमेंट, कोल बंद कराय पयलो, माझी डेव्हलपमेंट दाखयता हांव कसली तें. आता CEC कमिटी जी आहा तेंच्यांनी आपलो जो रिपोर्ट आहा तो कोर्टाक धाडला आणि सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन काय अजून येवंक ना कितें. आणि CEC कमिटीन जो धाडला न्हू तो टोटली डबल ट्रॅक जावपाचो नो म्हणून धाडला. सो हो आतां कोणा खातीर आणि CM हेचेर दखल कित्याक घेयना. आयज जे सगळे घडामोडी चल्ले न्हू आमी गोंयकार म्हणटा अदानी खातीर आनी जिंडाला खातीर, यांच्या खातीर हे आमच्या गोंयकारांची घरां उडोवपाक उठले, जंगलां काबार करपाक उठले. अरे वायल्ड लायफ सँच्युरी तेंच्यांनी CEC कमिटीन स्वता इन्स्पेक्शन केला. वायल्ड लायफ सँच्युरीनसून तुमी डबल ट्रॅक व्हरूंक शकना आनी सिंगल ट्रॅकाचेर कितें आहा तें करा म्हणून डायरेक्ट सांगला तेंच्यांनी. जाल्यार आयज हे लोक कित्याक आयकूंक सोदिना आनी अजून काम चालू आहा. म्हटल्यार तुमी सुप्रीम कोर्टाचे हे मानिनात तशें जालें आनी आमकां सांगता तुमी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी माना म्हणून. आयज खरी पळोवंक गेल्यार डेमोक्रेसी काबार केल्या हे सरकारांचे मिनिस्टर बसले न्हू हेंच्यांनी. हे आमच्या लोकांचे आयकूंक सोदिना. आमी कितें डिमांड करता, आमी नाका म्हणिना पूण सुप्रीम कोर्टाच्या डिसिजनाक रावा. सुप्रीम कोर्टाचें डिसिजन कितें आहा न्हू तें आमी एक्सेप्ट करतले, फुडलें कितें आहा तें मागीर पळोवया. आयज ह्या डबल ट्रॅका खातीर कितली लोकांची घरां वयता हेका खबर आहा. CM केन्ना त्या सायटीचेर वचोन जाणा. कितली एन्सेस्ट्रल हावजीस आहा ते खबर आहा तेका. झाडां पेडां कितली वयतली ती खबर आहा. ती जंगलां फूल जंगल कितली एरिया कवर करता ते खबर आहा CMाक. म्हाज्या हिसपान जाल्यार CM आमचो इमॅच्युअर्ड. आमी लास्ट टायम डिमांड केलेलो हो CM चेंज जावपाक जाय आनी असलो मनीस आमकां ते खुर्चेचेर जावं जो गोंयच्या लोकांच्या हितान चिंतता अशें. हे टोटल सगळें चल्लां ते सगळें नॉनसन्स. आयज रेल्वे दादागिरी करून ते डबल ट्रॅक सगळें काम चालू आहा थंयसर. कोणाच्या परमिशनान काम चालू आहा, कोणाच्या परमिशनान तुमी लँड एक्विजिशन करूंक सर कोणाचें परमिशन तुमचे कडेन. Hiru Mahalay for Goa 365 from Vasco. Now for the news of the weather. Light to moderate rainfall, thunder showers predicted for North and South Goa for the next 5 days as per IMD. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 31 degrees centigrade and 25 degrees centigrade respectively. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.